2, 1, x1 plus r2, 2, x2, 2, r2n, xn greater than or equal b2. And m1, x1 plus m2, x2, 2 rmn, xn greater than or equal bm. Listen, this is objective function. This is objective function. C1, C2 to Cn is cost coefficient. X1, X1, X2, Xn is decision variables. R is matrix that R1, R11, R12, R1n, R21, R22, R2n, M1, M2, Mn. The name of this matrix is technology matrix. Example, minimize 2x1 plus 5x2. Can you see this example? Example 1. Can you see this example? Okay, subject to x1 plus x2 greater than or equal 6. Minus x1 minus 2 x2 greater than or equal minus 18. x1 and x2 greater than or equal 0. Pay attention, please. This is a figure that illustrates this region, feasible region. We have x1 greater than or equal 0, x2 greater and equal greater than or equal 0. This means this region. Please wait, excuse me. Can you see my, can you see this figure? Okay. We have minimize 2x1 plus 5x2 subject to x1 plus x2 greater than or equal 6. This is a linear. We have x1 and x2. If x1 is 0, then this 0. x2 equal
6. If x2 is 0, x1 is equal 6. If x2 is 0, x1 equal 6. Pay attention, we have line that this point is 6 and 0, and this point is 0 and 6. This is a feasible region. This is a feasible region. This is a feasible region. Or that is. Which one is correct? Which one is correct? This point is 0, 0, this point. 0 and 0. X here, x1 0 plus x2 is 0. If 0 equal or greater than 6, if 0 greater than 6, correct or not correct? Not correct. Okay, pass. This feasible region, this point is not correct. Two line minus x1 minus 2x2 greater than or equal minus 18. This line is minus x1 minus 2x2. The feasible region is region this. زینب خانم صدای من میشنوید؟ بله صداتون رو داریم ولی خب یه خورده ضعیف صداتون. نگاه کنید این ناحیه شدنی بهش میگن. خب نگاه ما 2 تا خط داشتیم، اینو برای دوستاتون ترجمه کن. ما 2 تا خط داشتیم، خط اولیمون بود x1 که به اضافه x2 بزرگتر از 6. خطم که ببخشید خانم رشیدی خیلی صداتون ضعیفه. صدام خیلی ضعیفه؟ آره. الان بهتر نیست؟ نه اولش خیلی خوب بود، الان تقریبا 2 دقیقه است یه خورده ضعیفه. خب بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. صبر کنم ببینم صدام بلندگوها زیاد کنم. Can you hear my sound? Okay. Assumption of linear programming is proportionally have 4 assumptions. 1, proportionality. This means is if xj cost is cj, xj cost is cj, then xj
cost of this activity is 10 CAJ. It means زینب سر کلاس هستی؟ صدا من میشنوی؟ بگید من یه خودکار میخوام. خب میگه خودکارتون مثلا فرض کن 5 تومن. خب بعد میگه خب من 100 تا خودکار میخوام. انتظار داری بهت تخفیف بده. خب انتظار داری که این بهت تخفیف بده. مثلا حالا 100 تا خودکار داری میخری کمتر از 5 تومن باید حساب کنه. اگر این اتفاق بیفته یعنی اصل نسبت وجود نداره. ما نمیتونیم لینیر پروگرامینگ بسازیم. خب یعنی اگر دقیقاً یه خودکار میشه 5 تومن، 100 تا خودکار بشه 500 تومن. خب اینو بهش میگن اصل نسبت. اینو باید دوستات توضیح بده. به عربی براشون بگو. بعد اگه نشد چی؟ اگر نشه اگه تخفیف نداد؟ آره اگه نگاه نباید تخفیف داشته باشه. اگه تخفیف داد ما نمیتونیم این رو توی لینیر پروگرامینگ لحاظ کنیم. تخفیف نباید وجود داشته باشه، باید نسبت وجود داشته باشه. یعنی اگه یه خودکار 5 تومنه 100 خودکار حتما 500 تومن باشه. اینو به عربی براشون توضیح بده. اساتذة وياي موجودين سمعوني؟ نعم نسمع. تقول هاي المصفوفات اللي عندنا شلون الرسم اللي موجود عندنا قبالنا، تقول احنا عندنا قانون اسمه النسبة الخطية. زين يقول مثلا احنا اذا عندنا مثلا فرضا عندنا نريد نشتري قلم ب5000 زين ونريد القلم يعني مو قلم واحد، نريد نشتري 100 ايش قد يصير السعر مالته 500. زين يقول لك اذا اقل من 500 يعني اذا يريد مثلا يتنازل من 500 يقول لك بهاي القانون النسبة اللي موجود عندنا ما تمشي عندنا، لازم نفس السعر اللي موجود. يعني ما عندنا يعني شلون نقدر نقول، ما أعرف هي شنو قصدها كان، بأن يعني النسبة يعني ما عندنا أقل من عندنا. شلون هي قالت أكبر أو يساوي في البداية، من بدت قالت أكبر أو يساوي، يعني أقل من الحد المعمول ما يصير. عرفنا هاي تقول قانون النسبة، هذا نسميه. وصلت الفكرة؟ اوكي Assumption 2. Additively. This assumption guarantees that the total cost is the sum of the individual costs and that the total contribution to the ICE restriction in the sum of the individual contribution of the individual activities. نگاه این چون من نمیدونم که حالا متوجه منظور این شدی خودت زینب خانم؟ نه یه جوری متوجه شدن که مثلا فقط بزرگتر مساوی 0 باشه، یعنی کمتر نمیشه. نه ادیتیویتی یعنی نگاه کن جمع-پذیری. ما توی فارسی بهش میگیم جمع-پذیری فرض دوممون. خب جمع-پذیری یعنی این که بتونیم با هم جمعش کنیم. مثلا نگاه کن چی جمع-پذیر نیست؟ اکثر چیزایی که توی اطرافتون میبینید جمع-پذیر هستن. حالا چی جمع-پذیر نیست؟ مثل دما. مثلا اگر من یه آب 100 درجه رو با یه آب مثلا 0 درجه قاطی کنم، مثلا با یه آب 50 درجه قاطی کنم، خب جمعشون نمیشه. دمای جمعشون مثلا نمیشه 150 درجه، دما رو کم میکنه. این جمع-پذیر نیست. ما توی لینیر پروگرامینگ حتما باید جمع-پذیری داشته باشیم. خب با مثال اینو باید دوستاتون توضیح بده. جمع-پذیر بودن مثلا مثل همه چی، 2 تا سیت با 3 تا سیت میشه 5 تا، مثلا 10 تومن با 100 تومن میشه 110 تومن. خب چی جمع-پذیر نیست؟ مثلا مثل متوجه شدم. تقول احنا بالتفاضل الجزئي، احنا هاي مادتنا تفاضل جزئي، بهاي المادة اللي بدنا نستفاد من عندها هسه بدنا ناخذها. انا ما ادري اصلا هي مادة هاي. المهم تقول احنا عندنا خاصية التجميع، عندنا من ضمن خواص يمكن اتوقع الزمر، ما اعرف ايش، يمكن جبر حلقات. المهم من ضمنها اكو خاصية التجميع. الخاصية التجميع بان يكون نزود، يعني مثلا مو من ضمنهن السنة مثلا 15 زائد 3 يساوي لنا 18، يعني 15 ناقص 3 يعني ما نقلل من العدد اللي موجود عندنا. أتوقع هي مثل ما
عرفت هي تقصد يقول لك أكبر أو يساوي من الصفر اللي موجود، يعني ما يصير أقل من الناتج اللي تعطينا إياه. وصلت الفكرة؟ اوكي ست اوكي. اوكي وين هسه السيما شو ماكو موجودة ويانا؟ سيما لا لا ماكو. شو ماكو تيز. موجود. هسه خلينا نشوف بعد أتوقع الخواص لا تشرح هسه حاليا. دما رو حتما براشون مثال بزن به عنوان یه مثال نقض، یه مثالی که مثال زدم براشون. آها اوکی. خب اوکی. assumption 3 divisibility. This assumption ensures that the decision variables can be divided into any fractional levels so that non-integral values for the decision variables are permitted. This means خودت اینو متوجه شدی؟ divisibility تقسیم پذیری. تقسیم پذیری بله دیگه، بخش پذیری باشه. بخش پذیری آفرین. خب پس دوستاتون هم دیگه احتمالاً متوجه شدن، دیگه ادامه ندید. يعني من ضمنها خاصية القسمة، يعني الجمع والقسمة، يعني أتوقع هذني مال الزمر اللي موجودة عندنا بالكلية اللي أخذناها. For assumption for deterministic این یعنی the coefficient Cj, Ij and Bi are all known deterministic. This means این قطعیت یعنی عددت معلوم باشه، عددت مثلا فرض کن ضرائب معادله شما معلوم باشه، اینم بهش میگن قطعیت. اوکی. Can you hear my sound? بله باشه. Yes. We have minimize Cx. C is vector, X is vector, yani means C1, C2, Cn. X is a vector, X1, X2, Xn. We have minimize Cx subject to Ax greater than or equal B. B is vector B1, Bm. A is technology matrix A11, A11, A12, A1n. AM1, AM2, AMN. A is a technology matrix and X greater than and equal 0. This is a linear programming. But this linear programming is informed. This is not a standard. This linear programming is not a standard. This greater than or equal can be exchanged with minus X M plus 1
equal B. This constraint exchange of x minus x or s or other variable equal B. This is a standard linear programming. توی لینیر پروگرامینگ توی برنامه‌ریزی خطی استاندارد ما تساوی داریم، بزرگتر مساوی نداریم. تبدیل میشه به تساوی. زینب اگه میشنوی بقیه رو برای دوستات اینو بگو، من نمیدونم چجوری متوجه میشن. خب چجوری تبدیلش میکنیم؟ وقتی قیدمون بزرگتر مساویه یه مقدار یه متغیری ازش کم میکنیم، تبدیل میشه به این. اینو برای دوستات توضیح بده. بله. ببخشید خانم رشیدی، یعنی منظورتون تو ماتریس بزرگتر مساوی بیه؟ نه نگاه این ماتریس، نگاه این شما همون لینیر پروگرامینگ که دارین، خب من میتونم به شکل ماتریسی بنویسمش، به فرم ماتریسی بنویسمش. خب وقتی به فرم ماتریسی نوشته میشه آ در مثلا نگاه این ایکسه، یه ضرب ماتریسیه. خب اگه ساده تر نوشته بشه من میتونم به شکل ماتریسی بنویسمش، اما وقتی ما بزرگتر مساوی یا کوچکتر مساوی داریم این استاندارد نیست، باید مساوی باشه. آره برای که بتونم حلش کنم این باید کم کنیم. آره اگه قیدم بزرگتر مساوی بود به این میگن قید کانسترینت. خب اگه قیدم بزرگتر مساوی بود یه مقداری ازش کم میکنم که مساوی بشه. حالا اگه قیدتون کوچکتر مساوی بود رو بعدا توضیح میدم. اینو برای دوستات بگو. بله يلا أساس سمعوني وياي. تقول إذا عندنا ضرب مصفوفات، فرضا عندنا مصفوفة A وعندنا مصفوفة X، نريد نضربهن معادلات الخطية، زين لازم تكون أكبر أو يساوي مثلا هذا البي اللي مصفوفة الثانية اللي هي مطيتنا إياه بي قبالكم موجودة. زين إذا عندنا بالمعادلات الخطية لازم يكون أكبر أو يساوي. بما أن إحنا ما نقدر المصفوفات نحلهن بالأكبر أو يساوي، لازم ننقص منه مقدار اللي هي سالب إكس n زائد 1 سب n زائد 1، ننقص منه مقدار حتى أحول الأكبر أو يساوي إلى مساواة. وصلت الفكرة وياي؟ اوكي خلاص. Is maximize CX AX less than or equal B, X greater than or equal 0. This form is maximum form. This form is minimum form. Minimum CX AX greater than or equal B, X greater than or equal 0. This is maximum form and this is minimum form of linear programming problem. Maximum form exchanged by a standard maximum CX AX plus S equal B, X and S greater than or equal 0, and minimum form exchanged to minimum CX AX minus S equal B, X and S greater than or equal 0. This maximum
form standard and this form minimum form of standard. S is a variable, new variable. Do you have any question? Do you have any question? فهمیدی چی گفتم؟ بله متوجه شدم. خب من متوجه شدم. اوکی. we have این دوتا فرم استاندارد هستن. این دوتا بهش میگن فرمای متعارفی، حالا به اصطلاح. سیگمای سامیشن J equal 1 to n Cj xj equal than minus minimum summation J equal 1 to n minus Cj xj. What is mean? Do you understand? بکنم برای اینکه مساوی باشن ماکسیموم و مینیموم یه ضرب داره منفی میکنیم با هم مساوی میشن. Good. Are you understand? Yes. Okay. Excuse me. This function is y must equal x2. If we have y equal minus x2, my figure this. Where is minimum point? Where is minimum point? This point 0 and 0 is minimum point of this function. Where is maximum point? 0 and 0. Yes, 0 and 0. If we have y equal here 1 plus x2 my minimum point is 0. 0 and 1. Yes, 0 and 1. If Y y 1 1 minus 1 minus x2, this point is this. This point is minimum, this point is maximum. Pay attention this formula maximum. بله متوجه شدیم. قانون اللي موجود هذا إجبارنا بالملزمة تقول لك الماكسيموم للمصفوفة ال AIJ لازم إلا تنظر يعني سالب مينيموم المصفوفة الثانية. وصلت الفكرة؟ Are you understand? Okay. Minimum problem, minimize
سیگمای CJXJ سیگمای RIJXJ greater than and equal BI XJ greater than and equal 0. This is minimum form, and minimum standard form is sigma CJ XJ subject to sigma RIJ XJ equal BI XJ greater than or equal 0. I explain this form and this maximum form. I was explaining those. من اینا رو براتون توضیح دادم بچه. این شکل رو قبلا براتون توضیح دادم. این بردار وکتور X وکتور B and technology matrix A. Vector X is x1, x2, xn. Vector B is b1, b2, bm. Technology matrix A A11, A12, A1n. 2 AM1, AM2, AMN. Do you have any question? No. Okay. ببخشید خانم خب برامون PDF بفرستیم برامون. من که ما نداریم الان، فقط تو موبایل هست. کتابه رو نگید. کتابه رو براتون PDF شو فرستادم. فرستادیم برامون؟ آره توی گروه 3 تا فکر کنم برامون فرستادی. 3 تا برامون فرستادین، 4 تا فرستادین. نه یه کتاب کامل براتون فرستادم. بله بله. بریم ببینیم تو واتساپ گروه بزن. This is chapter 1. Pay attention please. Remove page 9 to page 9 to remove the 1 to chapter 1 to removed chapter 1 to this syllabus doesn't include this page. نگاه کن بچه ها، این قسمت جزء سرفصلتون نیست. اینا رو حذف میکنم. مدل سازی بهش میگن. مثال های لینیر پرابلم جزش نیست. مدل سازی جزء سرفصلتون نیست. جزء سیلابستون نیست. اینا رو حذف کنید. خب ببین برامون بفرستین تو واتساپ گروه از چه صفحه تا چه صفحه حذفه که ما بفهمیم. الان من صفحه‌شو پیدا می‌کنم. صفحه‌شو اوکی. صفحاتیشو براتون میفرستم به دوستاتون. حالا اگه میخوای بهشون بگو از مثلا یه قسمتیش کلا حذفه. قسمتش میگم مدل سازی. ايه اكو امثله موجوده هنا بهذا الكتاب اللي شرحتها انا ما عندي هسه حاليا. تقول راح احذف لكم اياها وقلت لها دزي لنا الحذف مالته لان يمكن اتوقع مال الهندسه شنو فداخل عندنا. يا
اوكي هسه بدها تقول هسه ذني الموجودات عندك، بدها تقول لي محذوف عندنا. انتبهي وياه حتى تقولين اياه هو الحد. اي خوش حكي خليني اقول لك. اي هو هاي هي قالت راح ادزلكم من اوراق الحذف بعد شكل. ايه great deal of insight into the linear programming problem. To be more specific, consider the following problem. Do you see this page? 14 and 15. This page. Excuse me, 18. 18. Chapter 1, 3. Geometric solution. Can you see this page? 18. Chapter. Yes. 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 Okay. We have a linear program such as minimize x, ix equal b, x greater than or equal 0. If my problem is very small, we can use this geometric solution. What is this? Attention please to this. Okay. If we have two dimensions, x1 and x2, this is a very small problem. We have two variables. خمس حدود المهم عندنا شنو يعني تكون قصيرات صغار. هسه تقول لكم سمول زين، فتقول نقدر نرسمه على مستوى الإحداثي، إذا أكبر ما نقدر نرسمه على مستوى الإحداثي. أوكي دكتور. Okay. For example, we have three constraints. For example, x1 plus 2 or 3x2 equal 1. Constraint 2 minus x1 plus 2x2 equal 4. And constraint 3, 2x1 minus x2 is equal minus 1. We have three constraints and we have two variables, x1 and x2. We can draw this region. We can draw this region. For example, constraint 1, this line, constraint 2, the red line in constraint 2, for example, and constraint 3, the green line, constraint 3. And we have
x1 greater and equal 0 x1 بزرگتر مساوی با صفره. یعنی چی؟ یعنی این ناحیه قابل قبوله. x1 greater than or equal 0. This region is acceptable. And x2 is greater than or equal 0. This region is acceptable. We have one constraint, two constraint red line, three constraint green line, and two constraint is x1 greater than 0 and x2 greater than 0. This region is feasible region. Feasible region. We have this feasible region. یعنی نقاط این ناحیه توی محدودیت هامون صفر میکنن. توی محدودیت 1، محدودیت 2، محدودیت 3 و محدودیت آخرمون محدودیتی هست که x1 بزرگتر مساوی با 0 و x2 بزرگتر مساوی با 0 هست. اینو بهش میگن ناحیه شدنی. میتونی اینو برای دوستات بگید؟ من به انگلیسی حالا گفتمش ولی نمیدونم تا چقدر متوجهش میشی. مثلا مثل انتگریشن میمونه نه خانم رشیدی؟ زين. Do you have any question? ببینم دوستتون سوالی نداره؟ نه استاذ عماد. قولي لها جهاز عماد ب1% شحن وكهرباء، المنطقة البيئة ماكو كهرباء، فاحتمال يطفي يعني بأي لحظة على مود. اوکی. استاد عماد میگن چیزه ما خب اینجا برقمون میره، موتور برقم بعضی وقتا نداره. میگه میترسم یه وقت موبایلم خاموش بشه از جلسه از کلاس خارج میشم. اشکال نداره؟ نه مشکلی نیست. اوکی. سوال خودت چی بود؟ زینب؟ منظورم اینه که مثلا تقریبا میتونیم بگیم که مثلا مثل انتگریشن تکامل باشه، مساحت زیر منحنی. نگاه، ما توی لینیر از اسمش هم پیداست، لینیر پروگرامینگ، خطیه. بله. آفرین. نگاه، حالا یه موقعی هست مسئله‌مون کوچیکه، فضامون فضای دو بعدیه مثل x1 و x2. شما دو تا متغیر بگن فضا دو بعده میتونیم بکشیش. بعضی موقعی اینطور نیست. مثلا ما یه دفعه n تا متغیر داریم. با این وجود تمام اینا خط و صفحه. حالا بعد اشتراکی شما وقتی میگی مثلا فرض کن این بزرگتر x1 من مثلا x1 به اضافه 3 تا x2 بزرگتر مساوی با 1، یعنی یه صفحه دارم خب که یه طرف این صفحه قابل قبوله، اون طرفش که بزرگتر از 1 هست قابل قبوله. بله. خب نگاه، مثلا من این طرف ناحیه اینجا حساب میکنم. خب بعد شما 3 تا قید داری، پس من 3 تا صفحه تو فضای دو بعدی میشه 3 تا خط میکشم. به علاوه این که شما توی مسئله‌تون همیشه اینو دارید متغیرهاتون بزرگتر مساوی با 0 هستن. خب پس 2 تا متغیر من باید توی قطب اول بیفته، یعنی بزرگتر مساوی با 0. اشتراک همه اینا میشه ناحیه شدنیتون. اگه میتونید اینو به عربی به دوستان توضیح بده که اونا هم متوجه بشن. بله. أساتذة وياي؟ تقول إذا عندنا ثلاث معادلات، بس إذا كان عندنا متغيرين، المعادلة بدالات متغيرين، مثلا فرضا x1 و x2، المتغيرين اللي وحيدين اللي أنا أقدر أرسمهن على المستوى الإحدى إذا كان احتمال أتوقع مثل ما تقول أكثر من متغيرين، مثلا x3 x4 إذا إلى ما لا نهاية، أنا ما أقدر أرسمهن على مستوى الإحداثي، بس إذا عندي كان متغيرين. زين، عندنا فرضا عندنا 3 معادلات، هذني معادلات بس معادلة خط مستقيم. هذني بما أن إحنا عندنا معادلات تفاضلية أتوقع خطية،
عندنا 3 مستقيمات. المستقيمات اللي أول واحد إذا أريد أرسمه مثلا فرضا هذا الأخضر، المستقيم الثاني فرضا هذا الأحمر، والمستقيم الثالث راح يكون هذا الأخضر العمودي على المستوى الإحداثي. يقول تقاطعهن الاشتراك بيناتهن راح يكون المساحة، بما أن قالت الX1 أكبر من الصفر، يعني شنو هو الأعداد الموجبة راح يكون بربع الأول. متقاطع يعني اشتراك بين هذين المستقيمات الأولى والثانية والثالثة راح يكون شنو تحت المستقيم. ما قلت لهم يعني نقدر نقول تكامل، قالت لا ما نصير نقول مثلا تحت المنحني لأن هاي مو منحني يعني دالة واحدة. فيقول بين متقاطع اشتراك بين المنحنى الأول والمنحنى الثاني والمنحنى الثالث بما أنه أكبر من الصفر راح يكون بربع الأول. وصلت الفكرة؟ أنا هذا اللي عرفت عنها. اوكي تمام. اوکی خانم رسیدی. مرسی از ممنون. اشتباه توضیح ندی یا زینب خانم؟ نه سعی کن خود خوب یاد بگی. دوستات حالا من نمیدونم، نگاه کن من همه سعی دارم میکنم، امیدوارم که حالا متوجه بشید کلاس یک کارایی داشته باشه لااقل. انشالله. اوکی. ممنون. wait please. Example 1, 2. Can you this example? Yes. Yes. Okay. This example is minimize minus x1 minus 3x2 subject to x1 plus x2 greater, less than or equal 6. Minus x1 plus 2x2 less than or equal 8. x1 and x2 greater than or equal 0. We have 4 constraints. 2 constraints. This and this, x1 plus x2 and minus x plus 2x2. These 2 constraints. 2 constraint is x1 greater than 0 and x2 greater than 0. Okay, we have 4 constraints. The feasible region is illustrate this problem is this region. Problem is x1 plus x2 less than or equal 6. Can you see this line? Can you see this line? مکان نما رو میبینید بچه؟ یه به علاوه هست که داره حرکت میکنه، اونو میبینی زینب؟ بله. دوستات بگو من دارم اون خطی که دارم میخونمش دارم مکان نما رو حرکت میدم که ببیننش. اوكي. لطفا دوستات اینو تقول هسه بگو. عدنا اني اتوهم اخذت هاي المصفوفات اللي مو مصفوفة، المستقيم اللي كان قبالنا. هسه راح تقول انا بهذا المؤشر راح ابين لكم وين المستقيم وتحت المستقيم. Okay, this line is x1 plus x2 less than or equal 6. If x1 is 0, if x1 is 0, we have x2 equal 6. This point, 0 and 6. And this point, 6 and 0. We have this line. 2 line. Minus x1 plus 2x2.
less than or equal 8. شلون؟ ما أدري بعد، هي بالقوة كل شوية ومديت الشاشة وجايبتها الشاشة ما تقدر. سوالی دارم دوستاتون؟ میگن تصویر اگه میشه بزرگتر کنیم. اوکی. باشه صبر کنیم ببینم رو تصویر میتونم خط خطی کنم. یه لحظه به دوستات بگو یه لحظه صبر کن من ببینم میتونم رو تصویر خط بکشم. باشه. مو قلت ليش من هسه تقول كبرت خل اشوف شلون الترتيب يعني ما اعرف ظهري بعدها بدائيا يحتاج بعد. هسه راح تروح تقول بلكت اقدر اشر على الصورة مالته. لا تنتظر. منو داخل ويانا ثالث مدري رابع شو اسمه ما ادري ايش مال السماعة مالته ما صادها. حسن عيسى. 5 دقیقه وقت استراحت بهتون بدم ببینم میتونم کاری کنم. بهشون به دوستات بگو 5 دقیقه استراحت رست. مثل 5 دقائق رست. حسن عيسى. اي والله صحيح. تو كنت بالدوام وجيت. يلا خير ان شاء الله. اي والله ما عندكم مصورات الحين لو شلون؟ لا ليش لا ليش ذيك المحاضرة مو ما راحت من بعد عندنا محاضرة أول محاضرة لها. ها